Hey, this is Bjorn Rebney, CEO and Chairman of Bellator MMA. You're watching ProMMANow.com. Hey guys, Dan The Wolfman for ProMMANow.com with a two-time tournament champion, Alexander Shlemenko. How's it going, sir? I'm good. Good. Thank you very much for letting me train with you guys today. You've won two tournaments. Recently, you originally lost to Hector Lombard. Yes. You've been calling him out since then. You've won another Bellator tournament since then, and plus, I believe, 3 other fights. So six fights since then, and now Hector Lombard goes bye-bye to the UFC. Does that affect you too much that he kind of escapes your revenge? You planned revenge for so long, like a couple years now. Ну так, вкратце. Ну, вкратце, что после поражения Ломбарда ты еще на 8-ку выиграл, еще 3 боя, да и 6 побед подряд. Ну что, UFC как-то тебя задевает, беспокоит то, что, ну, получается, он как бы избежал рематча с тобой и не получилось тебе еще раз выступить против него. Да, естественно. Это была главная цель, даже больше вообще той цели, чтобы драться за пояс. Я готов был просто с ним драться, даже не за пояс. Но я думаю, еще не все потеряно. Он не собирается на пенсию, я тем более. Еще думаю, мы с ним встретимся. Yes, it affected me a lot, because fighting against him again, it was my goal number 1. And I wanted it even more than fighting for the belt. It didn't matter, the belt didn't matter for me at the time, because I just wanted to do their match against Hector. But I don't think that's everything is over between us, because he is going to keep fighting, as far as I know, and myself, so we might meet in the future and see how it goes next time. So now in the back of the mind, but now you have to refocus. You have to refocus on the belt. You're getting the chance to fight for the vacant title against Falcao. So is it easy to refocus on that, and what do you think of your opponent, Falcao? Ну, тебе надо как бы сфокусироваться на новом сопернике, на Фалькао. Получается ли у тебя это сделать, и что ты думаешь о предстоящем бое против Фалькао? Я надеюсь, что все быстро произойдет, что я быстро выиграю, по крайней мере, я все буду делать. А так, естественно, я сфокусировал. Единственное, то, что я уже устал ждать, когда же это будет случиться, и надеюсь, что он наконец-то произойдет и случится 7 февраля, и не будет никаких переносов. Это главное. Well, I think and I hope that it is going to be a short fight. At least I will do everything in my power to make it a short fight, to finish him as fast as possible. And another thing is that I'm really tired of waiting for the title fight, right? Because I was scheduled to fight Hector, then to fight Falcao in the previous tournament, and so as a matter of fact, it was like 15 months since I fought last for Bellator, right? So I really hope that now on February 7th, this fight will finally happen, right? And I will get my belt. Well, it should, and it will be on Spike TV, and I believe in Russia 2 channel. So many Russian viewers now, I believe viewership is good, will tune in to watch you fight. То есть теперь, во-первых, это будет по Spike TV, чтобы транслироваться, и кроме того, российские зрители смогут посмотреть по каналу Россия-2, так что получается, что большое количество народу посмотрит бой. Ну да, это радует. Yes, and it makes me happy. Falcao is he kind of got in the rumble after the fight. He seems aggressive mentally, like not so stable. Whereas Russian fighters like yourself many times are aggressive but stoic, mentally calm. Do you think that your calm mentality can help you win the fight in the middle of exchanges? You're not emotional. He's very emotional, it seems. Ну, Фалькао, скажем так, нестабильный, часто вступает в стычки уже после боя, в то время как российские бойцы, в том числе известны тем, что во время боя агрессивны и делают все для победы, но после боя достаточно спокойно. Как ты думаешь, как-то это окажет влияние на ход боя, что ты ментально более спокоен, более сфокусирован, более, может быть, как-то сильно настроен, вот, и окажет ли это какое-то влияние на течение боя? Да не знаю. Ну, наверное, окажется. Я просто
Мне даже лучше, если он будет себя вести агрессивно перед боем. Перед боем, во время боя. Во время боя тоже. Я готов к жесткому бою всегда, в любое время с любым соперником. И точно никогда не буду избегать боя или прятаться от рубки, или работать на очки специально, избегая жесткого боя. Я буду драться жестко, тем, я думаю, и нравлюсь я многим своим фанатам. Well, I'm always ready for a tough fight, right? I don't like, and I would never try to fight, just to get points in to win by judge decision something. I always try to finish the fight. That's why I think my fans like the way I fight, right? Same thing in this fight, right? I'm ready for a tough fight. I'm ready to exchange with him and everything. So, speaking of the different types of mentality, as a matter of fact, I didn't think about that. I know that for myself I'm ready for this fight, and that I would try to finish him, and that's what I'm going to do. So, and I think it's going to work out well for me. Okay. I didn't realize, I just found out you were only 28 years old. You have so many fights, so much experience. Many people think they're kind of older, but you're only 28, yes? Для него даже стало, он удивился, когда узнал, что тебе всего 28 лет, потому что многие считают, что ты гораздо старше, учитывая то количество боев, которые ты провел. Решил сказать вопрос. And what is the question? Well, I believe, I'll switch it a little bit. You've gone through so many tournaments, same-night tournaments. 5 same-night tournaments, 8-man tournaments in one day, 2 8-man Bellator tournaments where you fight each month. I asked Babalu this earlier. That's kind of old style fighter, old school mentality. I think this lends to make you tougher character, to be mentally tougher, more like military mindset, or more like you have to do your job no matter what, tougher mindset. Do you think going through the tournaments and having all the experience you have helps you going into a title fight like this? Как ты думаешь, учитывая тот уже большой профессиональный опыт, который у тебя есть, то, что ты 5 раз выигрывал восьмерки, которые проходили в один вечер, да, то, что ты выиграл 2 восьмерки, Bellator, которые проходили по одному бою в месяц, как-то это помогло тебе стать, понятно, что более опытным как боец, более жестким, то есть он сравнивает тип подготовки как у военного, что надо сделать, чтобы во что бы то ни стало свою работу, то есть выиграть 3 боя за вечер. Он брал интервью по того же Бабалу, тоже сказал, что дрался в восьмерках много до этого. Что-то как бы закаляет. Согласен с этим? Да, естественно. Естественно, закаляет. Я думаю, вообще в таких условиях выживает сильнейший. Всегда. Потому что профессиональный спорт, кто дерется в восьмерках. И я считаю, что у меня есть преимущество над теми, кто не дрался за один вечер. Потому что я, к примеру, у меня остается силы, чтобы провести несколько боев таких, которые я провел в один вечер. А у тех, кто дрались по одному бою, у них нет таких возможностей и не смогут это сделать, я уверен. Yes, I think that experience that I gained from fighting in the 8-man tournament, one-night 8-man tournaments, it would actually give me a big advantage over fighters who didn't have this experience. Because I know that I am capable of fighting a few times per night. And I know for sure, and it has been tested before, that I have not just physical strength, but a mental strength to go to the second fight and to the third fight in the same evening. And people who didn't fight 3 times during the night, obviously they can't say this about themselves, and I think that's actually a pretty big advantage that I have. Yeah, one fight, one night, not so scary now, not so intimidating. Exactly, то есть получается, что один бой за вечер это уже не настолько большое давление, не так. Да, естественно. Yeah. Это не сложно. Yes, of course, it's not that tough. What city did he grow up in? Where did he grow up? В каком городе ты родился и вырос? Город Омск, Сибирь. Омск, Сибирь. Oh, okay, very cool. Did he spend a couple years in the military then, or no? No. Okay. And how old did you start training martial arts, kickboxing? В каком возрасте ты начал заниматься боевыми искусствами и какой это был спорт? Ну, вообще, с детства я начал заниматься различными видами, да. Спорт.
Да, различные виды спорта. Если из боевых видов спорта, то это взять, это был кикбоксинг, наверное, я еще в 30 килограмм дрался на чемпионате города, когда я весил. Плюс и борьба была, но это все было понемногу. А более осознанно, я думаю, это армейский рукопашный бой после тайского бокса. Это уже 14 лет. Вот тогда уже серьезно уже говорить, потому что занялся. Well, I started training martial arts when I was like a little kid. It was like kickboxing a little bit, wrestling. But I can say that I really, was into it. Right? I trained for like a few months or a year or something. So I can say that I started training hard when I was 14. It was a sport called Army Combat Fighting. Basically, it's like amateur MMA year on, but the rules are kind of like a private rules. You can soccer kick your opponent, and you can elbow your opponent. You can do everything. Sounds good. Yeah, yeah. So, so that's when I started to train. I believe MMA now, amateur MMA is now an official sport in Russia. It's an official amateur sport now, and he's one of the most known Russian fighters. So, do you have any thoughts on it being an official sport in Russia, and any comments for up-and-coming children to get in martial arts, kids to get into martial arts and MMA? Сейчас любительский ММА признан официальным спортом в России, а ты наиболее известный из бойцов, выступающих. Что ты думаешь о том, что этот спорт стал официальным, и какой бы ты, может быть, совет дал, и просто твои мысли по поводу молодых, даже не молодых людей, а просто детей, которые начинают этим спортом заниматься, как считаешь, хорошо это или нет? Вообще, что дети начинают заниматься спортом, это, конечно же, хорошо. Тем более, если я беру для мальчиков, да, боевые искусства, это всегда было очень хорошо, потому что они растили, во-первых, и дисциплинированного человека, во-вторых, умеющего отвечать за свои поступки и действия, и готового защитить в любой момент свою семью и свою родину. Что касается спорта, то, что он стал официальным, я надеюсь, что это пойдет на пользу. Пока я ничего сказать не могу, я этим вопросом особо не занимался, не вдавался. И пока даже не видел особо работы, связанной с этим, да, с созданием этого официального вида спорта. Время покажет. Well, of course, I think that for kids, especially for boys, to train martial arts, any type of martial arts actually, is very important because it makes them physically and mentally tough. It makes them responsible, and it makes them ready to defend themselves, to defend their families, to defend their close ones, their motherland. Speaking of making the amateur MMA an official sport in Russia, well, I hope that it will be good for the sport in general. At this moment, I cannot say anything because I haven't seen any results yet because it's a new officially recognized sport in Russia. So I haven't seen the official results yet, and so it's too early to say something. Only time will tell, but I hope to bring something good. Okay, very good. And a good chance we'll possibly see spinning back fist against Falcao to win the title? Как считаешь, есть шанс у зрителей увидеть какой-нибудь бэкфист в своем исполнении против Фалькао? Я буду это стараться делать. I will try to do that. Okay, I'm sure all the fans will look forward to it. That is February 7th on Spike TV and on Russian 2 channel. So thank you guys very much, and go to prommmanow.com for all your information. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Alexei, for translating.